This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? You please listen with the concentration. Okay? You please listen with the concentration. Today, we are going to see Preposition Part 22. You just write heading Preposition Part 22. Preposition Part 22. You see here? Under preposition, what we are going to see now? Of. OF. Of என்ன அர்த்தம் வரும்? நுடைய. But when compared to other prepositions, அட்டா இருக்கட்டும், இன்னா இருக்கட்டும், ஆனா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் மிஞ்சிரும் ஆஃப்னுடைய யூசேஜ். ஓகே, நம்ம பேசுற சென்டென்ஸ்ல ஆஃப் அடிக்கடி வரும். பட் ஒன்லி திங்ஸ் வி ஹவ் டு சி, அது நவுனுக்கு முன்னாடி வருதா, ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி வருதா, ஜெரண்ட் சொல்லக்கூடிய நவுன் ஃபார்முக்கு முன்னாடி வருதா, அப்படி வந்தாத்தான் அந்த ஆஃப் is called preposition. Understand? In addition to the usages shown below, of is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to give extra meaning. Of is also used in phrasal prepositions such as because of, in spite of, instead of, and in phrasal verbs such as make of, dispose of, etc. In addition to the usages shown below, of is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to give extra information. Of is also used in phrasal prepositions such as because of, in spite of, instead of, etc. And in phrasal verb such as make of, dispose of, etc. You see here, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எல்லா ப்ரிப்போசிஷன் மிஞ்சிரும் எது? OF ஆஃப். அந்த அளவுக்கு அவ்வளவா யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு சி, யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட், அது நவுனுக்கு முன்னாடி வருதா, ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி வருதா, ஓர் ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி, அதாவது நவுன் ஃபார்முக்கு முன்னாடி வருதா, அந்த மாதிரி வந்தாத்தான் அந்த ஆஃப் இஸ் கால்ட் ப்ரிப்போசிஷன். ப்ரிப்போசிஷன் ரிலேட்டிங் டு ஆர் பிலாங்கிங் டு, தமிழ்ல சொல்லப்போனா நுடைய, அதுக்குரிய அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, shall we start? Okay, you see here again I want to tell one thing. If you are not able to write, don't worry, you please listen with concentration. What will happen? The grammatical structure of sentence வந்து மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். That will lead to speaking. Shall we start? Okay. She is the daughter of our director. She is the daughter of our director. அவ எங்க டைரக்டருடைய டாக்டர். She is the daughter of our director. இந்த கேஸ்ல ஆஃப்க்கு அடுத்து அவர் டைரக்டர் இஸ் a noun. அதனால அங்க வரக்கூடிய ஆஃப் இஸ் a preposition. Then he is the student of our HOD. He is the student of our HOD. அவர் எங்களுடைய ஹெச்ஓடியினுடைய ஸ்டூடெண்ட். அவர் ஹெச்ஓடி ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அவர் ஹெச்ஓடி. ஹி இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அவர் ஹெச்ஓடி. அப்ப ஹியர் அவர் ஹெச்ஓடி இஸ் எ நவ். யூ சி ஹியர் வேர்எவர் ஆஃப் கம்ஸ் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்லைன். ஓகே, நான் வந்து அங்கே டேஷ் ஆஃப் ஃபில்அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் உங்க மைண்ட்ல கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சென்டென்ஸ் வந்து மைண்ட்ல பதியும். அப்ப அது சேர்ந்தே வரும். யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ப்ரொஃபசர் பி காமகோட்டி இஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் IIT Madras. Professor B. Kamakoti is the director of IIT Madras. Professor V. Kamakoti, IIT Madras nuடைய director. Professor V. Kamakoti is the director of IIT Madras. Next. He is a friend of mine. He is a friend of mine. அவன் எனது ஒரு friend. He is a friend of mine. இந்த கேஸ்ல mine வந்து possessive pronoun. Possessive pronoun. அதனால இங்க வரக்கூடிய ஆஃப் வந்து preposition. Then my grandmother is fond of music. My grandmother is fond of music. என்னுடைய கிராண்ட்மதருக்கு மியூசிக்னா அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும், அவ்வளவு பிடிக்கும். My grandmother is fond of music. இந்த கேஸ்ல music is a noun. Next. He is fond of ice cream. He is fond of ice cream.
அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம்னா அந்த அளவுக்கு பிடிக்கும், அவ்வளவு பிடிக்கும், அவ்வளவு விருப்பம். He is fond of ice cream. அப்ப ஐஸ்கிரீம் இஸ் a noun. Next. She is fond of watching cricket. She is fond of watching cricket. அவளுக்கு கிரிக்கெட் பார்ப்பதில் அவ்வளவு விருப்பம். She is fond of watching cricket. இந்த கேஸ்ல வாட்சிங் இஸ் gerund. That is noun ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதனால it is equivalent to noun. அப்ப அங்கே வரக்கூடிய ஆப் வந்து is a preposition. Next. She is the student of Ethraj College. She is the student of Ethraj College. அவ எத்ராஜ் காலேஜினுடைய ஸ்டூடெண்ட். She is the student of Ethraj College. அப்ப here Ethraj College is a noun. Okay. Then some of his relatives have come here. Some of his relatives have come here. அவருடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் சில பேர் இங்க வந்திருக்காங்க. அப்ப இந்த கேஸ்ல ஆஃப்க்கு அடுத்து his relatives is a noun. Some of his relatives have come here. Next. Can you show me the photograph of your sister? Can you show me the photograph of your sister? உங்களுடைய சிஸ்டருடைய போட்டோகிராஃப எனக்கு காமிக்க முடியுமா? Can you show me the photograph of your sister? So your sister is a noun. Next. Former Prime Minister of India, late Mr. Jawaharlal Nehru, was fond of children. Former Prime Minister of India, late Mr. Jawaharlal Nehru, was fond of children. Former Prime Minister of India, late Mr. Jawaharlal Nehru, childrenனா அவ்வளவு பிடிக்கும். அப்ப here children is a noun. Former Prime Minister of India, late Mr. Jawaharlal Nehru, was fond of children. Next. He was found guilty of murder. He was found guilty of murder. அவன் குற்றவாளியின் காணப்பட்டான். அதாவது கொலை செய்த குற்றவாளியின் காணப்பட்டான். He was found guilty of murder. இந்த கேஸ்ல murder is a noun. Then she is the sister of 3 brothers. She is the sister of 3 brothers. அவ 3 brothers உடைய sister. She is the sister of 3 brothers. Next. He is a member of the team. He is a member of the team. அவன் அந்த டீமுடைய ஒரு மெம்பர். He is a member of the team. Next. He is a member of parliament. He is a member of parliament. அவர் பார்லிமெண்ட்டுடைய ஒரு மெம்பர். He is a member of parliament. Next. She is a member of legislative assembly. She is a member of legislative assembly. அவர் legislative assembly member. சட்டசபையினுடைய member. She is a member of legislative assembly. Then some of his friends are not good. Some of his friends are not good. அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல சில பேர் நல்லவங்க இல்ல. Some of his friends are not good. Here his friends is a noun. Next. You can practically learn various usages of all the prepositions by reading newspapers. You can practically learn various usages of all the prepositions by reading newspapers. Newspapers படிப்பது மூலமாக எல்லா prepositionுடைய various usages நீ practically learn பண்ண முடியும். So here all the prepositions, that is a noun. You can practically learn various usages of all the prepositions by reading newspapers. You see here, if you read any English newspaper, you will come to know various usages of all the prepositions. You will come across a lot of prepositions. Understand? Okay, next. She was robbed of all her jewels by some unknown person last night while she was coming alone from work. She was robbed of all her jewels by some unknown person last night while she was coming alone from her work. அவ வேலையிலிருந்து தனியா வந்து கொண்டிருந்த பொழுது லாஸ்ட் நைட் சம் அன்னோன் பர்சனால் அவருடைய எல்லா ஜுவல்ஸும் வழிப்பறி கொள்ள செய்யப்பட்டன, கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. She was robbed of all her jewels by some unknown persons last night while she was coming alone from work. Then my uncle was there at the time of the accident. My uncle was there at the time of the accident. ஆக்சிடென்ட் உடைய டைத்துல என்னுடைய அங்கிள் அங்கே இருந்தாரு. அப்ப இந்த கேஸ்ல ஆக்சிடென்ட் இஸ் a noun.
My uncle was there at the time of the accident. Next. He doesn't know her date of birth. He doesn't know her date of birth. அவளுடைய date of birth அவனுக்கு தெரியாது. He doesn't know her date of birth. In the case of birth is a noun. Before that, of is a preposition. Next. Please take care of my grandparents till we come. Please take care of my grandparents till we come. நாங்க வர்ற வரைக்கும் ப்ளீஸ் என்னுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை பார்த்துக்கிறங்க. ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் மை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டில் வி கம். ஸோ இந்த கேஸில் மை கிராண்ட் பேரண்ட் இஸ் அ நவ். நெக்ஸ்ட். போத் ஆஃப் தேம் died in an accident last year. Both of them died in an accident last year. அவர்கள் இருவரும் லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்தாங்க. இந்த கேஸ்ல them is a pronoun. So அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது of வந்து is a preposition. Both of them died in an accident last year. Next. For additional information, please contact any of the above numbers. For additional information, please contact any of the above numbers. மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்ல ஏதாவது ஒன்று ப்ளீஸ் கான்டாக்ட், அதாவது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக. அப்ப இந்த கேஸ்ல எனி ஆஃப் த அபவ் நம்பர்ஸ் சொல்லும்போது அபவ் நம்பர்ஸ் இஸ் அ நவ். ஃபார் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் எனி ஆஃப் த அபவ் நம்பர். நெக்ஸ்ட். He is one of the most eloquent speakers of Tamil Nadu. He is one of the most eloquent speakers of Tamil Nadu. அவர் தமிழ்நாட்டினுடைய அதிக சொல்வன் மிக்க ஸ்பீக்கர்ஸ்ல பேச்சாளர்கள்ல அவரும் ஒருத்தர். He is one of the most eloquent speakers of Tamil Nadu. இந்த கேஸ்ல eloquent, that is not a noun, adjective, but சொல்வை மிக்க. அப்ப எது noun? Speakers. Okay, eloquent speakersல அவரு ஒருத்தர் சொல்ல வருது. Okay, he is one of the most eloquent speakers of Tamil Nadu. Next. Numbers யூஸ் பண்ணலாம். Okay, quantity அந்த கேஸுக்கும். I need 2 liters of petrol and 5 liters of diesel. I need 2 liters of petrol and 5 liters of diesel. எனக்கு 2 liters of petrolum 5 liters of dieselum வேணும், தேவை. I need 2 liters of petrol and 5 liters of diesel. அப்ப எந்தெந்த கேஸ்ல ஆஃப் யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க, அதுக்கு ஒரு எல்லையே இல்ல. புரியுதா? பட் ஒன்லி திங்ஸ் we have to see, ஆஃப்க்கு அடுத்து நவுன் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ப்ரொனவுன் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ஜெரண்ட் அல்லது நவுன் ஃபார்ம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இருந்துட்டா அங்க வரக்கூடிய ஆஃப் இஸ் எ ப்ரிபோசல். பட் we use off in different way, that is different. என்னென்னவோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். If you need a copy of this brochure, please contact this number. If you need a copy of this brochure, please contact this number. இந்த ப்ரோஷனுடைய ஒரு காப்பி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா ப்ளீஸ் இந்த நம்பர் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. If you need a copy of this brochure, please contact this number. So here brochure is a noun. This brochure is a noun. This brochure is a noun. Okay, next. What is the cost of this raincoat? காஸ்ட்டுக்கு இது யூஸ் பண்றது உண்டு, அந்த மெட்டீரியலுக்கு, அந்த திங்க்கு முன்னாடி. ஓகே, what is the cost of this raincoat? இந்த ரெயின்கோட்னுடைய காஸ்ட் என்ன, விலை என்ன? What is the cost of this raincoat? அப்ப இந்த கேஸ்ல this raincoat is a noun. Next. What is the price of this umbrella? What is the price of this umbrella? இந்த அம்பர்லாவுடைய பிரைஸ் என்ன, விலை என்ன? What is the price of this umbrella? இந்த கேஸ்ல this umbrella is a noun. Next. He is a man of sincerity, punctuality, devotion to duty and honesty. He is a man of sincerity, punctuality, devotion to duty and honesty. அப்ப நீங்க தனியா எடுத்தோம்னா he is a man of sincerity ன்னு சொல்லலாம், he is a man of punctuality ன்னு சொல்லலாம், he is a man of devotion to duty ன்னு சொல்லலாம், he is a man of honesty ன்னு சொல்லலாம். Understand? அப்ப இந்த கேஸ்ல sincerity is a noun, punctuality is a noun, devotion to duty noun, honesty is noun. Understand? Okay, so அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் வருது, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் இஸ் a preposition. Next. The population of this town is somewhere around 10 lakhs. The population of this town is somewhere around 10 lakhs. இந்த டவுனுடைய பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட எங்கேயோ 10 lakhs. Okay, the population of this town is somewhere around 10 lakhs. அப்ப இந்த கேஸ்ல this town is a noun, அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் இஸ் a preposition. Next. The aim of this course is to help students to get a job
easily according to their qualifications. The aim of this course is to help students to get a job easily according to their qualifications. இந்த கோர்ஸினுடைய எய்ம் என்னன்னா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு இணங்க ஈஸியா ஒரு ஜாபை பெற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவதான் இந்த கோர்ஸினுடைய எய்ம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப இந்த கேஸ்ல திஸ் கோர்ஸ் இஸ் எ நவ், அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஆஃப் ப்ரிபோசிஷன். The aim of this course is to help students to get a job easily according to their qualifications. Next. This program was watched by millions of people all over the world. This program was watched by millions of people all over the world. உலகம் ஃபுல்லா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளால், லட்சக்கணக்கான பீப்புளால் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கப்பட்டது. This program was watched by millions of people all over the world. In the case of people is a noun. அதுக்கு முன்னாடி of is a preposition. Next. We had almost reached the end of the street. We had almost reached the end of the street. நாம ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டினுடைய எண்டை ரீச் பண்ணிட்டோம். We had almost reached the end of the street. So here the street is a noun. அதுக்கு முன்னாடி of is a preposition. Next. January is the first month of the calendar year. January is the first month of the calendar year. Calendar year first month தான் January. January is the first month of the calendar year. இந்த கேஸ்ல year is a noun. Calendar என்ன? Calendar வந்து adjective. Okay? So அதுக்கு முன்னாடி of வந்து preposition. January is the first month of the calendar year. Next. April is the first month of the financial year. April is the first month of the financial year. April financial year நுடைய first month. April is the first month of the financial year. அப்ப இந்த கேஸ்ல financial year, financial adjective, அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய noun. So we can use the preposition of. அப்ப ரெண்டு கேஸுக்கும் of is a preposition. Next. Her parents didn't approve of her decision. Her parents didn't approve of her decision. அவளுடைய parents அவளுடைய முடிவை, அவளுடைய டெசிஷனை அப்ரூவ் பண்ணல, அனுமதிக்கல. Her parents didn't approve of her decision. In the case of her decision is a noun. அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய of preposition. Last one. I am very proud of my younger sister. I am very proud of my younger sister. என்னுடைய younger sister பார்த்து நான் ரொம்பவும் பெருமைப்படுறேன். I am very proud of my younger sister. இந்த கேஸ்ல my younger sister is a noun. அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய preposition of. You see here, phrasal preposition. When I take simple sentence, நிச்சயமா you can see. அப்புறம் phrasal verbs எல்லாமே பார்ப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த கேஸ்ல நவுனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய, ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய, ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ப்ரிபோசிஷனை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த கேஸ்க்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஆஃப் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆஃப் வந்து எக்கச்சக்கமா யூஸ் பண்ணுவோம். தெர் இஸ் ஒன் லிமிட். நம்ம ஆட்ல போயிட்டு இருக்கலாம், பட் இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே ஓகே. லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் டு திஸ் லெவல். Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.